Hi guys! So, look at my headband. It's so cute. O, diba? Kakatapos ko lang maligo. And for today's video, meron naman tayong bagong set of skincare products na itatry. I'm sorry kung mainga. Dito yung electric fan ko. Napakainit na. Bagong ligo ako. Pero papawisan ako. The skincare set that I'm talking about is this one right here. Tan-tararon! So, galing Itechiwa sa Fresh Skinlab. So, meron na naman silang bagong set, you guys. And this is like summer-friendly na skincare set. So, unahin natin this one right here. This is the Watermelon Youthful Bliss Jelly Serum Soap. So, meron siyang hydrolyzed collagen, hyaluronic acid, and glycolic acid. Firming, moisturizing, and skin renewing. Pwede daw to sa face and body. Hindi ko na siya magagamit ngayon kasi naligo na ako and everything. Probably tonight, pag naligo ulit ako mamayang gabi. So, after mo maligo, gumamit ka nite. This is the Watermelon Youthful Bliss Jelly Peel. I am super duper excited to receive this, you guys, yung Jelly Peel. Kasi, yung Fresh Skinlab, ang galing nilang gumawa ng mga, ano tawag dito, parang scrub, exfoliator na super mild. I mean, effective, pero hindi siya parang nakaka-harm ng skin mo. Hindi siya yung parang nakakagasgas, nakakasugat, nakaka-dry. Alam mo yun? Yung tomato, wait, I have the tomato here, which is, wala na pala, tinapo ko na, ubos na. Yung tomato scrub nila, favorite ko yun. And ngayon, currently kong ginagamit is yung milk tone up, ano nila, jelly peel din nila. And I'm super duper loving it, you guys. So, I'm so excited to use this one. Actually, gamitin ko na ngayon. What I like to do, guys, is medyo moist yung face ko. And then, may seal dye. Color pink. Yeah, it's the same consistency. Natanggal niya yung parang, ano tawag dito, dead skin mo without parang harming your skin. Hindi magagasgas, hindi magdadry. Ayan, oh, yung mga yan. Yan na yung dead skin. So, I feel so refreshed, you guys. And my skin is parang lumambot. Yun talaga ang effect kapag ka nag-scrub ka or nag-exfoliate ka ng skin mo. Next product na gagamitin ko, guys, is this one right here. Jelly Serum Mist. At dahil meron siyang keyword na serum, itong una kong ilalagay after exfoliating. Huwag kalimutan ng neck. Next product, you guys, is this one right here. Ang ganda! Bango, may watermelon. Honestly, kahit mainit, hindi siya malagkit. I like it. Next product, you guys, this one naman is for nighttime. And this is called the Watermelon Youthful Bliss Sleeping Pack. So, it locks in moisture, nakaka-improve ng skin elasticity, and then i-restore niya yung natural youthful glow. I so need that. So, mamayang gabi ko na gagamitin ito, pero for daytime, ito muna yung aking magiging skincare routine. So, ang siste is, I'm going to use these products for 1 week, and then tingnan natin kung alam mo yun, meron bang drastic change? Is it effective? Is it going to give me irritation and whatnot? And as usual, kasama ka sa quick challenge na ito, skincare challenge. Ito muna ang skin ko. Like right now. Meron lang ako ano dito. Meron lang ako isang blemish here. Hello! Itong sleeping pack pala, use this at night, pero it's not for every day. It's for 2 to 3 times a week. And then, pag ginamit mo siya sa gabi, kinabukasan, pagising mo, you have to wash it off. So, para talaga siyang like an overnight mask.
Ayan na nga. So, natapos na yung aking 1-week trial. Actually, parang inabot ako ng mga 8 or 9 days. Pero yeah, more than a week trial nung Fresh Skinlab Watermelon Youthful Bliss Collection. At eto ka na nga, Dai. Final verdict na tayo, Dai. So, I'm wearing nothing on my face right now. Like, super nothing. As in, ang meron lang ako is yung serum and then yung gel lotion. So, let me show you what my skin looks like. So ano ang aking masasabi, guys? Unahin ko dun sa soap. Fresh Skinlab Watermelon Youthful Bliss Jelly Serum Soap. And honestly, sa aking more than a week of trial, wala pa akong masyadong masasabi sa kanya na effect on my skin. Aside from the fact that it cleanses my face and my body. Ngayon, ang napansin ko lang talaga is compared to other soaps, itong jelly serum soap, ito yung klase ng soap na paglabas, pagkatapos mong maligo, pag ginanon mo yung skin mo, walang puti-puti. Alam mo, hindi dry yung skin mo at okay lang na hindi ka mag-lotion. Kasi diba usually yung mga soaps na ginagamit natin, parang kapag nagkuskus ka and everything, paglabas mo ng banyo, un-dry nung skin mo, so kailangan mo mag-lotion. Eto, parang okay siya. I mean, moisturizing siya. Hindi siya parang nakaka-dry or whatsoever. I did not find any reason to apply lotion. Although, syempre, mag-apply ka ng lotion kung bet mo, diba? Pero yun lang napansin ko, natuwa ako na after kong maligo, magkuskus and everything, hindi nga dry yung skin ko. So, next product is itong Jelly Peel. And you guys, nasabi ko na ata sa start ng video na favorite ko talaga yung mga scrubs, yung mga exfoliator, yung mga peel na ganito ng Fresh Skinlab. Kasi hindi siya harsh on the skin, hindi siya nakakasugat, hindi siya nakaka-dry. Pero alam mo yun, natatanggal yung dead skin mo pagkatapos mong gamitin yung mga exfoliator nila. Mararamdaman mong lumambot talaga yung skin mo. So, I really love lahat. Hindi lang ito, kundi lahat nung mga exfoliator, yung mga peel, yung mga ganyan ng Fresh Skinlab. So, definitely marirecommend ko i-try nyo tong Jelly Peel. I love all of the exfoliators ng Fresh Skinlab. So, eto, dumagdag to. And the fact na, ang bango-bango niya, Dai. So, I really love this. I do recommend na i-try nyo, itechiwa. After kong magsabon and mag-exfoliate, eto yung sinusunod ko, which is yung Jelly Serum Mist. And you guys, I love this kasi sometimes I'm really tamad na maglagay ng skincare. So, eto talaga perfect para sa mga tamad. You just get it, you just spray it, and then you're good to go. So far, okay naman siya. My skin loved it. Wala akong naging allergic reaction. Hindi naman namula yung face ko. And bagkus, naramdaman ko talaga na mas smooth and mas soft yung skin ko. Yung tomato line is nakaka-brighten. Yung milk is nakaka-moisturize din. Nakaka-brighten din. Pero eto, alam mo, parang feeling ko ang target talaga nito is moisturizing talaga ng skin. And isa yun sa mga importanteng kailangan natin gawin if you wanna maintain that youthful look. Hindi dapat dry yung skin mo, Dai. Nakakatulong din yon para maging maaliwalas yung face mo and mawala yung mga bumps, yung mga rough patches kapag moisturize talaga ng bonggang-bongga yung skin mo. Hindi naman nag-oil up yung face ko dito. So, I really like itong Jelly Serum Mist. Ngayon, after nito, sinusunod ko itong Soothing Gel. So, although this time, it takes like 5, no, not even 5, actually 10 minutes para mag-absorb talaga on your skin. Yung hindi na siya madulas, as in, alam mo yon, lapat na siya. So, medyo, ano lang yung waiting time nito. Pag na-absorb na siya ng skin ko, saka ko na-follow up nitong Soothing Gel. Eto talaga, dahil kinakapalan ko talaga ng lagay, lalo na kapag ka sa gabi. Because I really need that moisture, I really need all the benefits of a skincare. So, kinakapalan ko talaga to. Ngayon, which one is better? This one or this one? Kung hindi mo bet, bilhin yung dalawa. Pag tinatamad ka, go for this one. Pero pag gusto mo ng pangmatagalang, maramihang panggamitan hindi lang sa muka, kundi pati sa katawan, go for this one. But these two, I love it. So last product is itong sleeping pack. Guys, oh my God. Alam mo, ito, kapag nilagay mo sa gabi, and then kinabukasan, paggising mo,
parang napaka-plump ng skin mo. Syempre, hindi sa first or second trial. Feeling ko nung pagka-third or fourth try ko nito, doon ko parang napansin na, uy, may something. Pagkagising ko, parang ang plump ng skin ko. Pero syempre, kailangan mo siyang hilamusan. So, pagising mo, kailangan mo siyang tanggalin pala, guys. Hindi lang to parang, alam mo yun, moisturizer katulad ng itong mga nauna. Hilamos mo, ganyan-ganyan, and then, diretso apply ka na nito. And I swear, super moisturized talaga. Ang lambot talaga ng skin ko. Not so much on the brightening compared dun sa na-experience ko dun sa tomato line. Eto talaga pang pamper, pang palambot ng balat. Oo. And honestly, nag-enjoy akong gamitin lahat ng mga products. Siguro yung pinaka-least favorite ko is the soap. Wala kang masyadong nakitang magical sa soap. I highly recommend you get the peel, and then you get the sleeping mask, and then between the two, kaya parehas kasi silang moisturizer on the face. I think I would go for this one. Oo. Kasi itong serum, meron siyang collagen. Guys, when you're in your 30s, you gotta have some collagen in your skin. So, yeah, yun ang aking final verdict. So again guys, kung hindi mo naman target yung magpapata and everything, pero ang target mo is ma-moisturize yung skin mo, and at the same time, oh my god, anti-aging, mag-start ka na sa anti-aging mo, paunti-unti, marirecommend ko itong Fresh Skinlab Watermelon Youthful Bliss. So yeah, that's it for today's video guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating skincare trial. Diyos ko, nakaset na po yung susunod na skincare. May nagpadala na naman sa akin and iniisip ko kung mabebetan ko. So yeah, that's it for today's video guys. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next one. Bye bye!